Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a las jornadas médicas del Hospital Paitilla en ocasión del 45º aniversario del hospital. Estas son unas jornadas con muchas diferencias. Para comenzar, habrán notado que el hospital ha renovado su imagen corporativa y hasta su nombre. La situación que vivimos como consecuencia de la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a cambiar muchísimas cosas, tanto en nuestra rutina de trabajo como en nuestra interacción personal y profesional. Hace un año, ¿quién nos diría que tantas cosas serían diferentes 12 meses después? Aún así, nos complace mucho poder compartir con ustedes este evento científico virtual que no podía tener otro tema que la actualización en COVID-19. Como siempre, Cleveland Clinic se hace presente apoyándonos una vez más en la realización de este importante evento académico. Estas son unas jornadas distintas a lo usual. Tendremos conferencias durante 4 días, aprovechando las horas del mediodía de Panamá para que más personas puedan asistir. Igualmente, este año, gracias a las facilidades de la comunicación que nos brinda la tecnología, tendremos audiencia tanto en Panamá como internacional entre el personal de salud que conforma al grupo Hospital. Agradecemos nuevamente a Cleveland Clinic por seguir respaldándonos en la parte académica, completando 18 años consecutivos de apoyo. Queremos destacar la importante labor de su departamento internacional y su permanente colaboración para desarrollar un programa científico del más alto nivel profesional. Hoy tenemos el gusto de poder compartir junto a médicos, estudiantes de medicina y profesionales de carreras afines a nivel nacional e internacional una nueva jornada científica. Antes de iniciar, los dejamos con unas palabras del licenciado Francisco Ripoll, director ejecutivo del Hospital Paitilla. ¿Está sonando? Virtual, derivado de la situación actual con la pandemia COVID-19. Es justo sobre este tema sobre el que hemos organizado unas jornadas por nombre Avances COVID-19, donde podremos entender cuál es la situación real de la pandemia en Panamá y en el resto del mundo. Dichas jornadas están organizadas y contaremos con expositores de renombrado prestigio tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En primer lugar, expresamos nuestro agradecimiento al comité organizador, coordinadores médicos de la jornada y al comité científico que nos acompañan en esta experiencia virtual. Muy especialmente agradecemos también la invaluable participación de los distinguidos conferencistas nacionales e internacionales que nos acompañan en esta ocasión, el apoyo incondicional de Cleveland Clinic y el apoyo incondicional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y del Colegio Médico. Hace un año tuvimos la oportunidad de informarles sobre el Plan Maestro de Renovación Integral adoptado por el Grupo Hospital para la ampliación y modernización del Hospital Paitilla. Lamentablemente, la situación de pandemia que afecta a Panamá y al mundo nos ha obligado a enfocarnos en otras prioridades y a dedicar todos nuestros esfuerzos para evitar el contagio, proteger la salud de nuestros colaboradores y médicos y ofrecer a los pacientes los mejores recursos disponibles para mitigar los efectos de la enfermedad. Esto nos ha permitido tener un hospital perfectamente adaptado a la situación actual. Tan pronto volvamos a la normalidad, les puedo asegurar que retomaremos y continuaremos con el plan de reforma integral inicialmente diseñado para el Hospital Paitilla. Dicho plan comprenderá la finalización de la obra de urgencias de adultos, el área destinada para fisioterapia y la entrada principal del hospital, así como las fachadas del mismo. Gracias a todos por participar en esta actividad y esperemos que el año que viene les pueda saludar de forma presencial. Un saludo para todos.
para ir comenzando, iniciaremos las ponencias de la 45ª jornada. Un dato importante, al final de cada presentación tendremos un periodo para preguntas, las cuales deben ser enviadas por escrito haciendo uso de la sección que aparece en la parte inferior de sus pantallas, que dice Q&A, preguntas y respuestas, o en la sección chat. Para comenzar, invitaremos al doctor Rodolfo Blandon, presidente de la Cleveland Clinic en Weston, Florida. El doctor Blandon es especialista en radiología vascular e intervencionista en Weston y tiene más de 27 años de experiencia en el campo de la medicina. Se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de la Florida en 1993. El doctor Blandon nos presentará la conferencia Respuesta General de la Cleveland Clinic Florida al COVID-19. Doctor Blandon, bienvenido. Are we ready? Can you let them know to enable us to share the screen? The host has to Share the screen. Yeah. Doctor Pichel, no podemos enseñarles la presentación del doctor. ¿Nos pueden dar para poder presentarles el screen de nosotros? We can hear them. ¿Nos escucha, doctor? They're all muted. ¿Pueden escuchar? No lo escuchamos. Ok, sí, podemos escucharles bien. Les escuchamos. Lo que no hemos visto es la presentación. Sí, porque no nos están dando la oportunidad de enseñarles la presentación. No tenemos acceso. Necesitamos acceso para compartir la presentación. Claro. And also do the full screen. And unmute him. Buenas tardes. ¿Me escucha, doctor? Sí, Perfecto. ¿Pueden ver la presentación ahora? perfecto, ningún problema. Perfecto. Disculpen Bienvenido. los problemas técnicos. Pero buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de participar en el Congreso con ustedes en Paitilla. Quiero decirles que para mí es un extremado honor poder participar el día de hoy. Una de las cosas que probablemente la mayoría no saben es que yo soy centroamericano, soy de Nicaragua y para mí es un gran orgullo poderle presentar a la comunidad panameña, ya que Panamá también existe en mi corazón, pues tengo familia que vive en Panamá. Y espero de que, que la charla les sea muy informativa. Sobre los próximos 15 o 20 minutos, vamos a hablar un poquito de Cleveland Clinic para las personas que no saben mucho de nosotros. E inmediatamente nos vamos a dirigir a discutir un poco sobre el origen del COVID-19, cuál fue la respuesta general que Cleveland Clinic tomó en el momento que nos dimos cuenta que estábamos lidiando con una pandemia en el mes de marzo
Y vamos a cerrar hablando un poquito de las estadísticas de la pandemia y cuáles son las probables proyecciones para el futuro. Como la mayoría probablemente saben, nuestra organización es una organización global que existe saliendo del estado de Ohio. También tenemos plantas en la Florida, en Canadá, en Nevada, en Abu Dhabi, y recientemente abrimos una clínica en Londres y un hospital será abierto en Londres el próximo año. Somos una conglomeración de 18 hospitales con 67.500 empleados y 11 billones de ingreso. Y nuestro programa acá en Weston es muy activo con el paciente internacional. Tenemos el honor de recibir muchos pacientes de ustedes y les agradecemos esa colaboración. Tenemos representantes por todo Centroamérica. En Panamá, la señora Michelle Hatch, algunos de ustedes probablemente la conocen. En la Florida, este es el lugar donde tenemos facilidades, desde el condado de Broward hasta el condado de Indian River. Y acá en la Florida tenemos 5 hospitales, los cuales tienen 1,083 camas y localmente aproximadamente 10,000 empleados. Este es el campo principal de nosotros en Weston, Florida, que es un suburbio de Fort Lauderdale, a 30 y 40 minutos de Miami y de Fort Lauderdale. Y este es el campo por el cual yo tengo el orgullo de ser el presidente. A pesar que nuestro hospital es mediano en nuestro mercado, estoy muy orgulloso de compartir con ustedes que es considerado el mejor hospital en el sur de la Florida por la revista The US News and World Report por los últimos 3 años. ¿Qué nos hace diferente? Lo que nos hace diferente es que siempre ponemos al paciente primero sobre todas las cosas. Cada vez que yo tengo que tomar una decisión, siempre pienso qué es lo mejor para el paciente y si hacemos eso siempre vamos a estar correctos. Somos una organización sin fines de lucro, una práctica de 330 médicos organizados en institutos multidisciplinarios y los líderes todos somos médicos. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco de la pandemia. Como ustedes saben, el coronavirus se origina en los murciélagos y es una infección respiratoria, pero no nos olvidemos de algo muy importante. Es una infección y una inflamación vascular que afecta las venas y las arterias de todo el cuerpo. El día de hoy, todos son cuidados de apoyo, ya que no tenemos una cura. Estamos utilizando antivirales, como ustedes saben, utilizamos antibióticos, oxígeno y esteroides. El COVID-19 se originó en Wuhan, China, en el diciembre del 2019, y en entonces los casos eran bien típicos, con tos, falta de aire, fiebres y tenían infiltrados pulmonares. Como saben, hay muchísimos nuevos síntomas que ahora se reconocen. Los dedos de los pies se ponen rojos, nos puede salir cualquier marca en la piel, hay gente que no puede sentir el paladar, no sienten olores ni sabores. El 1 de enero fue reportado a la Organización Mundial de la Salud. El 12 de enero lo pudimos descubrir genéticamente. El 31 de enero lo llamamos como el SARS-CoV-2. Y el 11 de marzo, el mundo nos dimos cuenta que esto era una pandemia. ¿Qué fue lo primero que nuestra organización hizo? El 8 de marzo fue el caso confirmado primero en la Florida. 8 días después, la mayoría de los estados cancelaron todo tipo de cirugías electivas. Y el motivo era multifactorial. Número 1, no sabíamos cuántos pacientes iban a llegar. Como saben, en ese entonces estábamos viendo las noticias horríficas de Italia y de España, donde los pacientes no tenían espacio en los hospitales ya que estaban demasiadamente ocupados. Entonces en Estados Unidos se cancelaron todas las cirugías electivas y eso nos dio tiempo de entrenar personal y de poder comprar más suministros para estar preparado. El 23 de marzo, nuestro condado en el sur de la Florida era el que tenía más casos.
y comenzamos a hacer exámenes de prueba para el COVID con un drive-thru. Las personas pasaban por estas carpas y ahí inmediatamente se hacían las pruebas. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos y seguimos utilizando el día de hoy? Nuestro hospital comenzó a buscar en todos los espacios que habían a dónde podíamos poner pacientes adicionales en el caso que tuviéramos más demanda que camas. Compramos camas extras y creamos un plan el cual nos decía dónde podíamos duplicar el número de pacientes que normalmente podemos tener. En nuestro hospital, que es un hospital medio en tamaño, con 230 camas, hicimos un plan en el cual podíamos tener 450 personas. Inmediatamente comenzamos a entrenar nuestro personal médico en las áreas que pensamos pudieran haber estado, que tuviéramos muchísimas demandas. Por ejemplo, todas las enfermeras de la clínica del sistema ambulatorio comenzaron a entrenarse en el hospital y médicos que trabajaban en la clínica o en otros sectores comenzaron a prepararse para poder ayudar en cuidados intensivos y en la sala de emergencia. Por suerte, eso no se llegó a hacer. Siempre tuvimos especialistas en todos los departamentos. Al mismo tiempo, como les expliqué, nos preparamos a comprar muchos suministros como máscara, los protectores de ojos y las pruebas de COVID. Una cosa que fue instantánea en marzo y abril fue que inmediatamente con el pánico del COVID, los pacientes no querían venir al sistema ambulatorio y nuestras visitas se bajaron extremadamente. Fue en ese entonces que pudimos coger la autorización del gobierno por el estado de emergencia en poder asistir a los pacientes con visitas virtuales. En el estado de la Florida anteriormente, eso no era aprobado y no lo podíamos hacer, ya que las compañías de seguro y Medicare no reconocían visitas virtuales como una visita actual. Pero a pesar de, fue esto que fue muy importante para nosotros, ya que pudimos servir a 104,000 pacientes en atención rápida en línea, FaceTime, Google Duo, WhatsApp, en cualquier método de comunicación que el paciente se podía comunicar con nosotros, lo pudimos hacer y lo continuamos haciendo hasta el día de hoy para mantener las clínicas con menos personas y solo los pacientes que en realidad tienen que venir en persona, vienen. De lo contrario, se hacen visitas virtuales. Ahora vamos a hablar un poco de las estadísticas. En el graph azul vemos todos los casos globales, desde abril hasta julio. Como ven, seguimos creciendo exponencialmente. Al mismo tiempo, las muertes en el color naranja continúan subiendo. De esta manera, habemos 14 millones de personas y han fallecido como 606,000 en el mundo. En Estados Unidos, la curva es muy similar. Como ven, el 20 de julio tenemos como 3.7 millones de casos y han fallecido casi 141,000 personas. Vamos a repasar los ensayos clínicos de tratamiento. Como hablamos al principio, todavía no hay un tratamiento que es considerado curativo. Sin embargo, todo el mundo está utilizando este tipo de cosas. Al principio, como ustedes saben, la hidroxicloroquina, que es un inmunosupresor y antiparasitario, fue utilizado muchísimo, incluyendo en Estados Unidos, al mismo tiempo que acitromicina. Pero el mes pasado nos dijeron a nivel global de que no es recomendado, ya que no se miró suficiente mejoría y había muchos riesgos cardíacos. La medicina que se está utilizando más en Estados Unidos el día de hoy y en nuestra práctica es el antiviral llamado Remdesivir. Y ese antiviral está demostrando de que ayuda mucho a recuperar a los pacientes. En este momento, el Remdesivir no existe en abundancia, es controlado por el Departamento de Salud de Estados Unidos y ciertos hospitales reciben cantidades específicas
basado en el número de pacientes COVID que existen en el hospital en ese momento. Como la mayoría de ustedes saben, también se está utilizando muchísima esteroide para ayudar con la inflamación, sobre todo la dexametasona. Y hay muchísimos estudios en este momento para dar plasma convaleciente a los pacientes que están muy enfermos. Los pacientes que se han recuperado están donando plasma para poderlos ayudar con los anticuerpos de las personas que ya se han recuperado del COVID-19. Les quería contar la historia del primer paciente COVID que recibimos en mi hospital, ya que es una historia muy bonita y muy positiva. Recibimos una llamada a principios de marzo que un paciente masculino estaba en un hospital aquí en nuestro mercado, en el condado de Broward, de 63 años, COVID positivo, estaba a full andando en el ventilador y seguía hipóxico e hipotenso. Nuestro cirujano cardíaco fue a ese hospital a transferirlo a la oxigenación por membrana extracorporal llamada OMEC, y el paciente estuvo con nosotros 26 días en el ventilador y lo oxigenamos 21 días por OMEC. La oxigenación por membrana extracorporal es solamente uno de 12 programas en la Florida. 5% de los hospitales de Estados Unidos lo tienen, y como saben es oxigenación prácticamente por un pulmón artificial. Estamos haciéndole bypass a la sangre para poder hacer de que la sangre se oxigene en la máquina. Hasta el momento hemos tratado 7 pacientes, 3 tengo la dicha de decirles de que están en casa con salud, y en este momento tenemos 4 pacientes en OMEC, ya que estaban a punto de muerte y los estamos oxigenando por esta máquina. Ahora, las campañas de seguridad que tenemos es probablemente muy similar a la que ustedes tienen. Todo el mundo se está verificando la temperatura, estamos utilizando máscaras y protectores para los ojos. Todo el mundo a partir de mañana ahora también va a necesitar ese shield como el que tiene esa seguridad, además de la máscara. Las visitas son muy restringidas. No se aceptan visitantes ni en la clínica ni en el hospital, a menos de que sea un caso especial, un caso de muerte. También hemos puesto muchísimas estaciones para desinfectar las manos automáticamente. La limpieza es más excesiva que nunca. Todos los pacientes que se admiten y tienen un procedimiento reciben la prueba de COVID 48 horas antes. Por supuesto, todos estamos distanciados a 6 pies y hay unidades especiales por todo el hospital donde los pacientes de COVID están en un cohorte. Hasta el día de hoy, todos nuestros pacientes continúan en lugares privados porque no queremos que de pronto pueda haber una sobrecolonización del virus del uno al otro. Pero les quiero decir que no solamente los pacientes de COVID son algo que a mí personalmente me preocupa. Me preocupa muchísimo el paciente que no tiene COVID y que no está viniendo al hospital. Por lo menos en Estados Unidos, la visita a sala de emergencia ha bajado como un 50% de lo normal. Las visitas a las clínicas ambulatorias el día de hoy es como un 25% menos de lo normal. Lo que quiere decir que hay muchas personas que no están viniendo para su cuidado rutinario. Muchas cirugías que no son urgentes continúan siendo diferidas. Me preocupan mucho los pacientes de cáncer que aunque no tienen una cirugía urgente, no están viniendo, pero el cáncer está avanzando. Estamos viendo también que muchos pacientes no están haciéndose los exámenes de detección médica. Nuestros niveles de colonoscopía están como un 30% más bajo. Nuestros niveles de mamografía también han bajado un 30%. Y todos sabemos que los enfermos están ahí y los cánceres están ahí y los pacientes no están viniendo. Entonces, estamos tratando de decirle al público todas las medidas de seguridad que tenemos para seguir con su cuidado rutinario, ya que hay muchísimas víctimas silenciosas de la pandemia, la cual nos vamos a dar cuenta desafortunadamente más adelante
cuando oigamos cosas como que ya yo he oído personalmente, gente con dolor de pecho vienen a la sala de emergencia, son 3 días, ya el corazón no se puede salvar porque ha pasado con mucha isquemia. Hemos visto muchos pacientes con derrames cerebrales que se quedan en casa y no vienen inmediatamente. Les quería decir de que eso es algo muy importante, que sigamos mundialmente atendiendo a los pacientes sin COVID. Este graph es lo que está sucediendo en el estado de la Florida. Como ven, tenemos 360,000 casos el día de hoy. Hay como 21,000 hospitalizaciones y han fallecido como 5,300 floridianos. El graph arriba a la derecha, los bares amarillos, están demostrando todos los residentes que se han estado diagnosticando. Y lo de abajo enseña el número de muertos. Como ustedes saben, los enfermos tradicionalmente vienen 2 semanas después al hospital. Entonces, ahí todavía estamos esperando los casos que van a venir de ese día peak, que fue como el 10 de julio. Como ven, el historial de la Florida es el siguiente. Solamente 6% de los pacientes de COVID están siendo hospitalizados. De todos los diagnósticos de COVID en la Florida, el índice de muertos es el 1.4. Lo que sí es preocupante es que de los que requieren hospitalización porque están mal pulmonarmente o no pueden respirar sin oxígeno, el índice de mortalidad en el estado de la Florida es un 24% si uno llega a ser hospitalizado por el COVID-19. Todos los días seguimos incrementando el número de pruebas y es lógico que también por eso continuamos viendo el número de casos sigue ascendiendo. Este grafo les demuestra que en el estado de la Florida comenzamos el 1 de abril haciéndoles exámenes a 3 de cada 1,000 pacientes y ahorita estamos haciendo 142 exámenes por cada 1,000. Es lógico que entre más exámenes hagamos, vamos a encontrar más pacientes con COVID. Sin embargo, sabemos que la pandemia no está bajo control todavía, ya que el número de porcentaje de personas que son positivos continúa subiendo. En la Florida, más o menos, ahorita el 15% de los pacientes en mi condado que recogen el examen de COVID son positivos. En conclusión, les quería decir que nuestro hospital en particular está limitando un poco las cirugías electivas que requieren hospitalización para mantener la ocupación al 85%. No queremos estar llenos ya que estamos en alerta con los probables pacientes que van a venir en esta semana con el pic que se miró en la Florida. También yo trabajo en unión con los presidentes de los hospitales del sur de la Florida y diariamente estamos comparando cuántas camas tenemos disponibles para esos posibles pacientes que van a necesitar hospitalización. Como les dije, estamos utilizando muchísimo visitas virtuales y queremos que nuestros pacientes las sigan. Por supuesto, no todas las especialidades se pueden hacer con visitas virtuales, pero hay muchos, sobre todo el paciente establecido, que puede continuar no viniendo presentemente, pero lo hacen virtualmente. Desafortunadamente, como todos sabemos, falta tiempo para que la pandemia termine. Hay muchos ensayos clínicos para vacunas. Ayer hubieron muy buenas noticias de que la Universidad de Oxford tiene una vacuna que parece que nos puede ayudar, pero se pueden imaginar que de aquí que esa vacuna sea testeada por todo el mundo y que haya vacuna para todo el mundo pasará tiempo. Pero la última cosa que les quería decir es que tenemos que seguir acostumbrándonos a que COVID va a estar con nosotros por un tiempo y tenemos que encontrar el balance para seguir tratando a los pacientes con COVID, pero muy importante también, los pacientes sin COVID. Eso concluye mi presentación. Si hay alguna pregunta, creo que las iban a poner en el chat y con mucho gusto trataré de responderla. Muy buenas, doctor Blandon. Muchas gracias por la
por la conferencia. ¿Me está escuchando? Perfectamente. Perfecto. Ok, muy bien. Tenemos varias preguntas interesantes. Tenemos una pregunta de una de nuestras neurólogas que nos pregunta cuál es el mental status, la función cognitiva que queda a los pacientes después de haber sido tratados con el OMEC. Si tienen ese dato específico. Sí, bueno, en la experiencia de nosotros es un poco limitada, ¿verdad? Pero la literatura que he visto ha sido muy positiva, porque el paciente tiene que tener una buena función cógnita cerebral antes de ponerlo en el OMEC. El OMEC se utiliza solamente cuando están deoxigenando, pero si están alerta y pueden tener un examen neurológico, los ponemos en el OMEC. Ok. Ok, tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es la idea? Esto es un tema que preocupa mucho en todo el mundo y es, ¿cuál es la incidencia de contaminación por COVID en los pacientes, en el personal de salud del hospital? ¿Qué tantos casos han tenido de personal de salud que se ha contaminado con COVID en la atención de los pacientes? Muy buena pregunta, doctor, y definitivamente que es algo que nos preocupa a todos. Pero les quiero decir que, por lo menos en mi experiencia, en nuestro personal de 3,500 personas en Cleveland Clinic en Weston, hemos tenido como 100 personas que han testeado positivos para el COVID. Pero le quiero decir que el 90% de esos 100 personas han podido ser traced, han podido ser, hemos podido llegar a saber a dónde cogieron el COVID y ha sido en la comunidad, no en el hospital. Pero por todas las medidas de protección que usamos, se pueden imaginar que la unidad de COVID utiliza muchísimas cosas más. Yo personalmente el otro día que estuve haciendo un caso en un paciente de COVID, tenía son como 3 protección de ojo, una máscara N95 con 2 máscaras adicionales, como 3 trajes. Se pueden imaginar el sudor que los pobres trabajadores tienen, enfermeros, con todas esas cosas. Pero nuestra experiencia ha sido mínima de que alguien se ha enfermado en el hospital. El 90% ha sido en la comunidad. Por eso lo que yo hago todos los días es recordarle a todos nuestros miembros del equipo médico de seguir todas las reglas de las máscaras cuando están fuera de acá, porque acá es muy fácil. Aquí si seguridad lo ve a uno sin la máscara, le recuerdan. Ok, otra pregunta. ¿Ustedes en este sentido le están haciendo pruebas, entendemos que le están haciendo pruebas regularmente a su personal para confirmar o solamente están haciéndola a quienes tienen algún tipo de síntoma? Solamente le hacemos examen al personal que tiene síntoma o si hemos identificado de que alguien en ese departamento ha sido expuesto a alguien que han estado muy cerca, sí les hacemos examen. Pero de lo contrario, solamente si tienen síntomas. Ok. Otra pregunta es, los pacientes que ustedes van a llevar a cirugías electivas, o bueno, que se admiten al hospital, que fue lo que nos dijeron, ¿la prueba que le están haciendo son pruebas de antígeno o le están haciendo pruebas de PCR en el hisopado nasal? PCR, PCR es el que están utilizando, estándar. PCR 100%, doctor. Hasta el día de hoy, nuestro sistema médico no está utilizando el sistema inmunológico para detectar enfermedad aguda. En realidad no nos ayuda en manejar los casos, ya como ustedes saben, hay mucha cross-reactividad con otros virus y no nos da la seguridad si el paciente tiene coronavirus o no. Ok, tenemos por último una última pregunta que es más un tema relacionado con la patología en sí. ¿Qué evidencia tienen con respecto a la posibilidad de que pacientes que se hayan infectado por COVID, a pesar de que tengan anticuerpos, vuelvan a reinfectarse en el futuro? ¿Tienen algún dato específico? No, doctor. En este momento hay muchos estudios abiertos para ver si las personas se van a reinfectar, pero no he visto ningún estudio en este momento que diga si en realidad la inmunidad es permanente o no. Me parece que eso es algo que vamos a saber en los próximos meses.
Ok, y la última pregunta que me parece que es importante porque tiene varias señales de interés por el público es, ¿qué experiencia han tenido ustedes con pacientes jóvenes que tienen antecedentes de asma cuando ingresan por COVID? Si su evolución es peor o hacen algo diferente en el manejo de esos casos. Sí, bueno, todos sabemos obviamente que el paciente de asma es una comorbidad que el paciente se puede poner peor. Ahora, nuestra experiencia local es, a pesar de que en Estados Unidos se están enfermando los jóvenes un poco más, los que se han hospitalizado en nuestro hospital, siempre el averaje ha estado entre 60 y 65 años. Pero sí sé de casos, anécdota de varias personas con asma de esa edad que han requerido estar en el hospital un poco más y utilizar más esteroides. Ok, bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación. Muy interesante la ponencia y muy completas las respuestas. Esperemos en una próxima jornada tenerlo personalmente en Panamá para que pueda conocer un poquito de nuestro país. Ha sido un gusto que nos acompañe. Igualmente, muchísimas gracias. Ok, seguiremos ahora con la segunda presentación de la tarde de hoy. Es el doctor Steven Gordon. El doctor Steven Gordon es presidente y miembro del personal del Departamento de Enfermedades Infecciosas y miembro del personal de trasplantes. Está certificado en medicina interna y en enfermedades infecciosas por el Colegio Americano de Médicos. Sus intereses especiales incluyen epidemiología de la salud, endocarditis infecciosas e infecciones de dispositivos cardíacos. El doctor Gordon obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell en Nueva York. La ponencia del doctor Gordon, el doctor Gordon no habla español, así que su conferencia será dictada en inglés. Y el título de su ponencia es COVID-19 Pivot to Recovery. Dr. Gordon, it's a pleasure for us to having you. Buenos tardes, Dr. Rt-Pcr, thank you, and Dr. Blandon, that was wonderful. Okay, so I have Miss Cristo. We're going to try to get through some slides, and excuse me for being a gringo, no habla español. Next slide, please. Again, I think in terms of as the big global, as we're moving to the fall, I think the assumptions are going to be this. We're still going to be in what we call the pre-protection phase of the pandemic. No vaccine, no effective antiviral treatment, no herd immunity. Again, no verified antibody test to assess our individual immunity, so no passport blood test. And diagnostic testing will still be in high demand. And again, for us in healthcare, safety for our patients and our healthcare providers are still going to be the key to our success. Next, please. So in the next 20 minutes, we'll try to get through a little bit of the background in epi. Some of that was covered. Clinical findings, treatment, vaccine, transmission, infection prevention, preparedness, and a way forward. Next slide. I want to obviously talk to our heroes. These are their patients, obviously the providers, the public, and the family. All of us are in this together, and I just want to acknowledge that up front. So thank you for all our essential workers. Next slide. In terms of this, I think as an infectious disease person, we talk about emerging and re-emerging infectious diseases. Some are truly new infectious diseases, such as what we're dealing with now with COVID-19. Some re-emerging, such as measles. And unfortunately, we have to talk about deliberately emerging, such as intentional anthrax or things of this nature. Next slide. In terms of emerging infectious diseases, there are many, many reasons why these occur. And I think it's just important that many of these are what we would say man-made. The most common, of course, being war. Conflict creates famine and disruption amongst refugees. But again, how we produce our food, other things have the biggest effect on what we would say new and emerging infectious diseases, not just in humans, but in animals. Next slide. This is the picture that we know, the corona, the knobs. You can see the crown. These are important, obviously, not just for identification, but also for pathogenesis and also for immunity and vaccine development. We all know that COVID-19 is the disease, but the virus is SARS-CoV-2 or severe acute respiratory virus, coronavirus 2. Next slide. I think we want to always, remember the past, and especially our women in the past. You can see here, this is Joan Almeida.
She was the first one actually to see the knobs of the coronavirus, who identified the first coronavirus from humans. That was back in 1966 using electron microscopy. Next slide. And again, this is a zoonosis. We know this is a bat-derived disease, similar following the pattern of SARS-CoV-1. The initial species jump from the animal host to humans in close contact, followed by sustained person-to-person transmission. The intermediate mammalian host, however, has not been identified, and that is still a subject of great intensity. Most of us do not believe that this was obviously a man-made virus. Next. In terms of why this is different from the other two coronaviruses that we've seen this century, we can look at this graph, and I think this really speaks to the velocity of spread. So for SARS, that is the severe acute respiratory virus that we saw in 2003, it took 8 months to infect 8,000 people. You can see that on the red line. I mean, in the obviously in the light green line. For Middle Eastern respiratory syndrome, it took 12 months to infect 108 people. That is still endemic and has not gone away in the kingdom. But for COVID-19, you can see the Chinese experience 8 weeks to infect 80,000. Next slide. This is still obviously a big evolving problem globally. The New York Times on Memorial Day was a memorial to the 100,000 Americans lost, but we can see obviously in Panama, I took this off the web from last week, no one has been immune. 14 million cases at least and moving, and the epicenters are now in the USA, Brazil, India, and South Africa. Quarantine, isolation, sheltering, we all know these terms now, and of course the impact politically and socially is unprecedented. And as I said, we are going to be living with COVID-19 for many, many months. Next slide. In terms of tracking, we talk about tracking cases, but what is new in this is there's molecular tracking. And so using sequencing, deep sequencing, we know it's being looked at to assess for potential mutations, which do occur with COVID-19, but also we know, for instance, where the epidemic has spread. So from Asia to Europe, and we know from Europe in the United States, in New York, they were mostly quote unquote Italian strains. On the West Coast in the United States, it was mostly Seattle. And now most of the strains in the United States are New York strains. And this continues to be an interesting tool for molecular epi-tracking. Next slide, please. In terms of herd immunity, just so we all understand that term, these are just kind of dot plots of herd immunity estimates. So we need about 60% of the population to achieve immunity, either through vaccination or natural infection, to prevent these ongoing sustained transmissions. Even in some of the highest cities that have been affected, say New York and London, Madrid, you can see we're still well below that, maybe 20% around New York City. So again, it's still going to take a while for us to get herd immunity. And so this is another reason why we say the virus will be with us for a while. Next. In terms of global epidemiology, I hate to be the naysayer, but the worst is yet to come. As we talked about Brazil, we talked about obviously America, Africa, it will be emerging. And China we see is flat. These are from a couple of weeks ago, and the case counts, as you know, are now going over about 200,000 a day worldwide. In the United States, we've been above 60,000 a day for almost 2 weeks. In terms of death rate, you can see on the right side comparing Western Europe, really a V shape, up and down. United States, you can see we are still struggling with containment. And although our death rate is down, it is still present and still an issue. Next slide. The other thing we know is that this virus does not affect all the population equally. This is data from CDC, and we can see that in the United States, people of color are affected 3 times the rate of Caucasians, and we also know more associated death and morbidity. A lot of what we would say social determinants of health with this, but this virus has also unmasked a lot of inequities, not just in the United States, but across the world. Next slide. In terms of deaths, yes, there have been increased deaths. You can see here from New York, New Jersey area, about 2/3 of the unexpected increase in deaths are from COVID. But if you also look at this curve, the other third are from other diseases, not directly related to COVID,
but we do believe patients were afraid to seek care in hospitals, delayed care, and so things like strokes and heart attacks, which went down by counting, clearly were still occurring and probably contributed to people dying at home or dying of non-COVID area of reasons. Next slide. I don't want to get too political, but people have made the note that countries that are led by women appear to be handling this a lot better than other countries. So if we look at President Tsai in Taiwan, Jacinda in New Zealand, Angela Merkel in Germany, there are lessons to be learned from the stronger sex. Next slide. All right, so let's move to the clinical issues and treatment and findings. Next, please. So basically, the clinical features are evolving. As a clinician, this was presented initially as an acute febrile shortness of breath, pneumonia illness. But again, those were just the sickest patients. And I approach this with no hubris. This disease is humbling, and we are learning about all the syndromes, from the COVID toes, pediatric syndromes, to now what we call the long haulers, the post-infectious events that may affect cognitive issues or malaise or fatigue. 80% of patients will have mild disease, meaning they weren't hospitalized. It doesn't mean that their disease is actually, they don't feel it. And again, recently added to the risk for hospitalizations included pregnancy, obesity, and age. Case fatality rate really depends on underlying conditions and age. It ranges from 1 to 10%. In the United States, it's about 4.5%. But most of our deaths have occurred in people greater than 65 years of age. Next, please. I'm not a pediatrician, but again, this has been associated with COVID-19, this multi-system inflammatory syndrome, similar in some presentations to Kawasaki's. Next slide. In regards to diagnostic testing, Rt-Pcr is still the gold standard. We do have FDA-approved rapid testing, antigen testing, and saliva tests are being used by the sports teams and will probably be another way for us to get much more testing out in the community and for home testing and self-collection. As I mentioned, antibody testing to date does not inform about diagnosis or immunity. It is useful in terms of determining population exposures, and these are where we get our estimates from our blood bank and serum surveys. Treatment, we heard nicely, remdesivir is the antiviral that has improved time to recovery. Steroids are being used. Convalescent plasma looks like it also may be helpful. But remember, proning and non-pharmacologic interventions have been equally as important. Vaccinations, we have greater than 100. That's okay, next slide. Testing platforms, we don't need to go through the details, but a lot of testing platforms out there. Next slide. In terms of clinical trials and treatments, so this is from the IDSA, my society. First author on this paper is my colleague here, Ardarsh Bimraj. But remember, we have, in terms of treatments, the two widely used are remdesivir and dexamethasone, promising evidence for convalescent plasma, mixed evidence for many others. But we've also seen the falling off of hydroxychloroquine, azithromycin, things that actually in combination could do harm. Next slide. In terms of remdesivir, just to show, obviously this drug was designed for Ebola. It is a terminator. You can see where it acts in the RNA-dependent RNA, so it actually does stop replication. Next slide. And in terms of the clinical trials, you can see that mortality was not met, at least in the initial trials, approach significant, but what was significant was clinical time to improvement. And it is now widely used. In terms of vaccines, now there's probably at least 155 or more vaccine platforms. The two that we've heard about most are the adenovirus vector platform. So this is the Oxford AstraZeneca, which is currently in phase 3 trials. In terms of thousands of patients receiving that now. The other that was published in New England Journal last week is the Moderna. So this is the first mRNA vaccine. And again, in the first 45 patients, a 2-dose regimen, very good immunologic response, very promising also now in phase 3 trials. Next. Transmission and infection prevention. Next slide. Again, some of the controversies I'll try to highlight: aerosol versus droplet, transmission without symptoms, and what to do about those persistently positive PCR tests in patients. Next slide. So what we know about transmission is person to person is the most common.
we talk about the reproductive number, the usual number of cases following one case of COVID without any other protection. It usually results in 2 additional cases in the community. And it doesn't behave like what we'd say measles, where you expect 15 to 18 cases per case. There is some evidence supporting spread while either asymptomatic or what we call pre-symptomatic or inapparent symptoms. The greatest risk of transmission events, of course, indoor areas, crowding, no masking, where someone is coughing or singing. Household transmission is where we spend a lot of our time. And if you have a member in the household that is COVID positive, most studies will show the risk in the household about 1 in 5. So about a 20% transmission risk to another household member. And aerosolized transmission, as you know, was recognized by WHO on July 9th as a potential mechanism, but not a major one. Next. As an infection preventionist, we always saw things kind of red and black and white. So aerosol transmission for things like TB, small droplet meant respirator, and again, things like influenza in other coronaviruses really meant contact droplets, which meant gowns and gloves. Eye protection has been the new thing that has been added for COVID-19. Next. So when you get into the science, and this is not my area of expertise of what we would say respiratory transmission. It is an interesting and very complex issues about bioaerosols, humidity, temperature, and physics. Aerosols are droplets. We just distinguish them by size, less than 5 microns. The smaller the particle, the more they can linger, kind of like pollen in the air, but also the less virus they are able to actually contain, and the more that they're going to be subjected to evaporation. When we cough, when we sneeze, when we talk or sing, we can generate both aerosols and droplets by this definition. And SARS-CoV-1 and CoV-2 have been established in simulated aerosols on surfaces lasting about 3 hours. Next slide. This is the super spreader event that many people look to for aerosol transmission. These were some elderly people in an indoor choir in the Seattle area. Big attack rate. They were in practice together for 2.5 hours, also ate together, singing close proximity. And so you can see that this was probably a super emitter event. Next. In terms of other opportunities for transmission, we also know there's been in indoor church cases as well as in the community, in family gatherings. Next slide. In terms of how to mitigate any transmission, though, in terms of droplet or aerosol, I like this diagram. And again, some of the basic things we think about, indoors is higher transmission than outdoors, especially if the windows are closed. Crowd density. Are there symptomatic individuals? Masking versus no cough etiquette. Aerosol droplet generating activities like singing or yelling or blowing on instruments. And of course, humidity, sunlight, and air currents also are in playing factor. So again, this is in the cars or in the things, open the windows, try to get open ventilation, or try to do as many things potentially outdoors. What about the evidence supporting transmission while asymptomatic or pre-symptomatic, meaning you don't quite have symptoms yet or recognize them but before you get symptoms? Both CDC and WHO have recognized this can occur. However, some of this may be a little bit semantics. There is epi-evidence that I presented, some modeling evidence, as well as virologic evidence. But cryptic or unrecognized transmission can certainly play a role in initiation and continued acceleration of the pandemic. And this has informed our policies for physical distancing and universal cloth masking for everybody. Next. This is the first report that made a lot of press in New England Journal back in March. This was the index case who came from China, transmitted to a colleague when she had minimum symptoms. He subsequently transmitted to 2 other colleagues before he had onset of symptoms. Next slide. And in terms of obviously looking in the military, on our own military vessels, there have been transmissions, quote unquote, for people that don't have symptoms. I will have you note, though, if you look at the younger people, loss of taste, loss of smell were really predictive for COVID-19 transmission amongst this healthy group. Next. In terms of the windows, how does this differ from flu? We know that influenza, you can transmit 24 hours before you are symptomatic. Modeling and data suggest with COVID-19, it could be 2 days.
And again, this is that interval that informs us to look back for contact tracing 2 days before the onset of symptoms. And here you can see in a nice study that was done of about 100 people with COVID-19, looking at secondary transmissions, you can see that 5-day mark. Nobody transmitted COVID-19 after 5 days of exposure to somebody with COVID-19. So again, that becomes important. What about the duration of infectivity? Next slide. So again, in this cartoon, we see that you can get the pre-symptomatic phase. You can see where the PCR is positive, which can be positive from week 3, all the way out to week 3 and beyond, and then antibodies forming at some point in time. Next slide. So virologic evidence for transmission of COVID-2, as we said, we use Rt-Pcr to make the diagnosis, which is an inherently quantitative mechanism. So we can use what we'd say the cycle threshold, that is when it becomes positive, to estimate viral loads. In doing this, we see that lower viral loads indicate, lower cycle thresholds indicate higher viral loads and do imply higher infectivity. Next slide. So this is just the example of an Rt-Pcr where the cycle threshold is, and you can see in the cycle threshold number, the lower the number, the higher the amount of viral material. Next slide. So in this duration of infectivity of 90 people, one can see here that there was no growth in any samples. So they actually did viral cultures with a cycle threshold greater than 24, or if in anyone infected longer than 8 days. Next slide. In a similar follow-up study done in Germany, similar results. No positive cultures after 8 days of symptoms in anybody, regardless of the cycle thresholds. But in each case, you can see viral load, that is the log of RNA, goes down with time. Next slide. In us, we took a look at our 100 healthcare workers also infected with SARS-CoV-2, and again, using Rt-Pcr sequential testing and estimating viral loads. You can see that 97% of our employees with COVID-19 that were tested, sequential testing, that most went down to an extremely low cycle threshold level of viral load after 7 days, and at 10 days, almost all undetectable. And this has informed us in CDC in terms of recovery and infectivity. Next slide. So I think the key findings are, unlike SARS-1, the viral load continues to go down in all patients with or without treatment. Virus replication, that is competency cultures, have never been detected in anyone with COVID-19 beyond 9 days. And the higher the cycle threshold, the less the viral load. And the cutoffs of about 24 would also be used to indicate no infectivity. Next slide. And we have now used this not only as return to work using the 10-3 CDC, which they just modified yesterday to 10-1. So 10 days after the diagnosis with improvement of symptoms and no fever, no need to repeat the test. You're okay to go back to work. And now for our patients, you can see we've got a new criteria, what we call COVID recovered. So 28 days after the initial test, you are now considered COVID recovered, no additional testing needed, no additional PPE. Next slide. Let's move to preparedness. We've heard a lot. I think, when we prepare for anything in the hospital, it's our ability to react, respond, recover. We use the incident command. You need to know who's in charge and communicate, communicate, communicate. Next. This is an epi curve of our inpatient in the system. And you can see our peaks were hit in end of March, early April. At the end of June, we thought things were going down. And then you can see after things opened up again, with no universal masking in Ohio, we now have back up to a similar number of cases in the system. Next slide. When we talk about our team of teams and when we talk about the hospitals, we really talk about the 3 S's: space, staff, and stuff. And we still talk about that in terms of planning and in terms of where we need in terms of supplies. Next. And I think about leadership, I think some of the things that I've learned, don't hunker down, be present, demonstrate candor, that is, be transparent. And something I continue to try to do is just try to be more compassionate than what you need to think to be. In terms of our healthcare workers with COVID-19, that's a different ballgame.
You know, many feel anger, some feel guilty, some feel stigmatized. I wasn't careful. And we've done this approach of we try to hear them, we try to protect them, prepare them, support them, and care for them when they're needed. This is now at the top of our executive team in terms of one of our key objectives and results in terms of identifying any cases that may have been acquired in the hospital, as well as amongst our healthcare workers in exploring that for prevention. Next slide. And we do our own contact tracing. We also realize that biggest risks occur outside the hospital, so we also ask our healthcare workers about household transmission and other events. Next slide. We also have to look at our own workspace. We were not designed to social distance in the hospital. And so again, a whole bevy of things have been incorporated to try to reduce what we would say exposures and transmission for both our patients and our healthcare workers. Next slide. These are some of the things, next slide, in terms of revisiting, next slide, in de-densifying the workspace. Okay, let's move to way forward. So again, in terms of transmission-based precautions, we did standard precautions and tests for COVID, positive tests, maintain the isolation, negative test, standard. Our challenges now, our volumes are up as we've opened up other services. We know about more testing. We're testing everybody. So there's symptomatic and asymptomatic admits. And again, flu season is going to be here before we know it. Next slide. So where we have moved now is something called universal pandemic precautions. And this is something in ITCHE, that is the Infection Prevention Society, CMS and CDC promulgating. David Weber published this in a pre-release. And this is mask and eye contact protection for all direct patient contacts, regardless of their COVID flu status. And this also protects us when the patients cannot wear masks. And we implement this similar to how we did standard precautions for HIV. We assume anyone's protected. So this provides protection for unrecognized respiratory illness, not just COVID. It's what we call cough etiquette plus, and therefore it will eliminate or significantly reduce inapparent exposures of our healthcare providers amongst each other and patients. So we're just putting this in place. You can see it's a loop mask, and over that is the shield. The shield also obviously will allow extended wear of that mask. And we plan on actually having the shield can be wiped down each day and then discarded after each day, and the healthcare provider will get another one. Next slide. And you can see our professional football team, just released their new mask. This was a screenshot of newborns in Taiwan. And you can see children now are also using face shields for those where it's difficult to wear a mask. And I think that might be a way to go in schools. Okay. So again, it's the virus, stupid. We make plans, God laughs, and COVID laughs. So slowing the spread, trying to reopen until we can establish protection. Next. And this is one thing we're trying to do for everybody because it's been stressful. You know, there are things that matter, things we can control. And like Dr. Blandon and everyone's saying, we should focus on the middle. Next. I like this outbreak that CDC did. This was hairdressers, both of whom had COVID. They were working when sick, and they both were wearing face mask, and all their clients wore face masks. So they cut the hair. You can see I got my COVID cut. But because they were wearing masks and all the customers were wearing masks, despite them both having COVID, no transmissions. Next. And so this is what we're trying to socialize, right? I mean, keeps you safe. Hand hygiene, cough etiquette, distance masking, and don't forget about influenza vaccination. Next. And finally, this has given us time to read. I mean, there are some interesting books I think that I would recommend, especially Saramago, the Nobel Prize winner of blindness. But these are our suggestions. Next book, next, please. And thank you for attention. And I'm happy to try to take any of your questions. I can't hear anything. Sorry. Okay. Hi, how are you? Good, thank you. Can you hear me? Yes. Dr. Weldon? Okay. Great presentation. Thank you very much. I want to ask you something, and probably I'm asking you something which is not really easy, is to look
make some kind of predictions to the future. Okay, for how long do you think this COVID problem will be going around us? At least having to make all these changes in our regular way of life. For how long you see this happening? So that's a great question, you know, and I've learned early on, I'm not a gambler, and I could give some forecasts, but I wouldn't predict the future. But I would say, I would anticipate COVID is not going to go away. In terms of this, we will learn to live with this. I don't think that we are going to get, as I said, the herd immunity for several months, hopefully via vaccine. But as you know, even if vaccines are successful, execution and distribution of vaccines is another challenge. So I would say we are going to learn, we are going to be with COVID, I would say, for at least another year, maybe another year and a half. And I fear that you are going to see rapid spread in many countries if they don't hopefully learn different lessons from us. That is, do the basic things, the universal masking, the cloth masking in terms of this, in terms of protection. Testing will still be a challenge. But again, adopt a universal masking, non-pharmacologic intervention, because I think as we see spreading in South Africa, spreading in Brazil, and now spreading in Pakistan and India. Okay, we have some questions here, very interesting. One is, what's your opinion about all these cases rising in Latin America? Is just the regular way we should see in a pandemic like this one, or is happening something different in Latin America that is producing this kind of behavior of the virus and the disease? Yeah. So another great question. So we know coronavirus does mutate, but it's probably 2 mutations a month. The base pairs are 30,000. They're watching that carefully because of the effect it might have in the spike protein. But we haven't seen big, I would say, mutations that are going to affect pathogenicity. I would say that all Latin America, as you know, is not the same, you know, from the gringo perspective, right? I mean, so let's don't paint. So there are many places that are doing things differently, right? If you look at Ecuador versus Peru versus Chile, and even I would suspect in Panama. So, but I think it's important, as I said, is not to make it political, is to make this a simple thing to do. And again, it's not going to be simple, I would say, but to try to reduce the risk of these high transmissions. I know you love your football, and we know that football is being played in Europe now without fans. So there are ways to feed our addictions without exposing us in terms of this. And again, to make it, I don't want to hurt my abuelo. I don't want to hurt people, even if I'm not afraid of it. So to try to make it kind of what I call a social compact of doing no harm. Okay, another question. It's from the clinical point of view. The loss of smell and taste, for how long have you seen in the patients it lasts? Great question. So let's be clear, this is not pathognomonic, right? We all know other upper respiratory infections can cause this. The good news is this does not appear to be permanent. Now, again, I don't want to offend anyone, but my wife tells me men will never know about loss of smell. Women will know very quickly. Loss of taste, yes, men will pick that up. But I think the important thing is that for the young people, it's important that they know this is a potential symptom, because this will then allow them to hopefully not spread to others, you know, while they're awaiting testing, or assume that you're a positive COVID based on the loss of smell or the loss of taste. Okay, we have here, okay, a patient, based on the time span that you mentioned for the risk of getting contagious by someone who was sick before. If you have a patient that has been without symptoms and 21 days after the start of the disease still has the PCR, the positive PCR, could he be contagious, or you think he's just that he has some sort of remains of the virus in the system, and it's what is possible? So a great question. Yes, we believe that it is just the sensitivity of the test in terms of detection of the RNA. We know that because these patients, the cycle thresholds are going to be high.
we do not recommend one. We recommend one COVID test, one positive test. That's it. No más. That is to say, you got it, and then use a time-based strategy for discontinuation of isolation or return to work. And we believe that strongly, because otherwise you will get into this test. And as you know, a positive COVID test, if I start talking about cycle thresholds and viral load, most people's eyes are going to water over. They are just going to look at the positive test. Okay. We have a question about that what people call the new normality. In Latin America, we have longer and stronger quarantines. We've been with quarantine for long times. And Europe, we see that places like Spain or Italy, they are opening back, and they are going back to more normal and just containing clusters. What do you consider is the right way to manage this? Because this has been part of the discussion in our countries about the quarantines so long that makes economy suffer so much. Right. Well, you know, it's interesting because no one, I mean, everyone's in favor of quarantine, but quarantine somebody else. I mean, you know, I know in Panama, you love your freedom just like we do. And so we have to respect what I think is possible. So we, like you, did very well in terms of sheltering. You can tell that from cell phone data. But what you need is a plan moving forward. And the plan that I would say that I would have put in here was universal cloth masking, right? And not opening up our bars or the indoor congregate areas because those obviously create a lot of transmission events. So I think you quarantine and now you bridge with a non-pharmacologic, make mask wearing something that is cool. And remember, some countries in Asia have always worn masks in respiratory season, and they've done much better. And I think you're seeing more and more studies look at those. So this to me is not science as much as implementation science and behavior change. And that's a hard thing to do, but it's not impossible. I mean, look at America. We used to smoke in the restaurants. People used to not wear their seatbelts. So si se puede. No, I mean, we can do this. But we need our influencers, your football players, your people to say this is the right thing to do. Okay, thank you. Now, the last question that we have, because we are running out of time, and we could talk about this for hours because it's so interesting. We've been dealing with this disease and with this pandemic with methods, basically, with methods similar to what we had in the 15th century. To stay at home, try to avoid contact with sick people, and there have been 500 years since then. And probably that has to make us think that something has not been done the right way in 500 years for managing these kind of diseases. But saying that, what's your opinion about all the optimism that the world is having on vaccines? Usually a vaccine takes years to develop, and now you see that everybody is very happy because we will have a vaccine in September. And I don't know if we will have a vaccine in September and if it will be available for so many people. So if you can say your opinion, your insight on this, what do you think as an infectious diseases specialist? So I'm just a simple man, but one thing that I think we learn is we all build on information and knowledge. And remember, remdesivir was a byproduct of Ebola, right? And some of the vaccine platforms were actually being stood up for SARS-1 and Ebola. So for me, it's investment in knowledge, right? It's like planting an olive tree. Americans, we tend to be impatient, but this to me is the reason why we need cooperation, collaboration, and investing in our youth in terms of information and knowledge. This is where we need to go. That's the lesson for me here. So I remain very optimistic. But basic science, you know, investing in this, using our knowledge is so important. And I think there are some other positives. I think for most of us now, what's important in life, our family, right? Slowing down a little bit, maybe working from home sometime as a physician is not a bad thing to do. I've taken up bird watching a little bit. I'm reading more. So
I don't want to waste a crisis, but I would say that it is about investing in our youth and knowledge, right? In terms of these are the investments that will help us solve next problems that will come up for sure. But I remain optimistic in the world and in humans, and obviously in people like yourself and the audience, and in our youth. Okay. Well, Dr. Gordon, thank you very much for your participation in our meeting, and it has been a pleasure to have you and to hear all your insights on this. Gracias. Thanks again. Hasta luego. Ok. Bueno, ya para terminar, terminamos la sesión de hoy. Hemos tenido una muy buena participación. Hay varios puntos que queremos únicamente mencionarles. Uno es que las conferencias van a estar en el canal de YouTube del Centro Médico de Paitilla, del Hospital Paitilla, perdón, todavía no me acostumbro, del Hospital Paitilla a partir del viernes. Al terminar la última conferencia se van a ir subiendo todas las conferencias de estos días para que todos tengan oportunidad de verlas de nuevo y revisarlas. El otro tema es que mañana, en lugar de tener invitados internacionales, vamos a tener un panel local. Vamos a tener 3 expositores. Vamos a tener al doctor Pascal, que nos va a hablar del abordaje genómico del COVID en Panamá y lo que se ha trabajado en ese sentido, muy interesante. La doctora Mónica Pachar nos va a hablar sobre COVID en Panamá hoy, un estatus actualizado de lo que se está haciendo y cómo se están manejando los pacientes y que tenemos actualmente en nuestro país. Y el doctor Néstor Sosa, que es un híbrido así como entre local y no local todavía, nos va a dar una actualización en cuanto a tratamiento y vacunas. Así que los esperamos mañana a partir de las 12:30, como hoy, para tener las conferencias y seguir disfrutando de esta jornada científica. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos mañana.